An arm and a leg. Today's idiom is an arm and a leg, which is used to describe when something is very, very, very expensive. Marka maanta sarbeebtan qaadan waxa weeyaan an arm and a leg. The idiom of the day is an arm and a leg. Kaas oo loo isticmaalo marka la tilmaamayo shay aad u qaaliya. Marka wax qaali yihiin oo lacag badan ay kaa qaadayaan. So it's usually used to describe something that is extremely expensive. So let's see how this idiom is used in a few clips. Marka ila daawada muuqaaladan sidan u aragno habka ugu wanaagsan oo loo isticmaali karo idiom kan amba sarbeebtan an arm and a leg. So let's start off by watching a clip that uses this idiom in the 1994 movie It Can Happen to You. This is unbelievable. Make yourselves comfortable, gentlemen. I mean, I've seen some officers. Woo! Walter, please. Boy, these guys must charge an arm and a leg. Why don't you sit down? Just the chairs, Charlie. Would you like a glass of water? Real leather. I thought so. In this clip, we saw two men, and one of them was very surprised and shocked at how nice, how expensive this office was. So we see this businessman welcome his friend by saying, Make yourselves comfortable, gentlemen. Make yourself comfortable, gentlemen, which means relax, enjoy the space. Marka muuqaalka waxaan ku aragnay xafiis aad u qurux badan oo laba nin oo fadhiya. Marka ninka koowaad ayaa ku yidhi saaxiibkiisii, make yourself comfortable. Soo dhawow, ku nafis xafiiska. Xafiisku waa xafiiskaagii buu ka wada. And then the other man proceeds to say, I mean, I've seen some officers. Woo! I mean, I've seen some offices. Wow. Marka ninkii kale ayaa aad ula yaabay, aad ula cajiibay xafiiskii. Wuxuu yidhi, niyow hore waan u arkay xafiisyo badan. Iguma cusba xafiisyadu, xafiisyo qurux badan waan soo arkay, laakiin kani wuxuu ka wadaa xafiiskani niyow aad buu qurux badan yahay. Masha Allah, xafiis qurux badan weeyaan. So he means he's had a lot of experiences with nice offices, but this one in particular is very nice. So then he proceeds to say, Please. Boy, these guys must charge an arm and a leg. Boy, they must charge an arm and a leg. Markaasuu wuxuu ku daray, boy, they must charge an arm and a leg. Wuxuu ka wadaa, niyow lacag badan bay malaha kaa qaadan. Xafiiskan markaas lacag badan bay kolay kaa qaadeen. Magaranaysa qalabayntiisii iyo isku habayntiisii iyo wuxuu ka wadaa lacag badan bay kaa qaadeen. Arm and a leg. Xataa gacantii ilaa lugtii, yacni lacag badan, kharash badan bay kaa qaadeen. Way ku kharasheen. Kharash badan bay ku geliyeen. Uma qaadan kartid idiomkan amba sarbeebtan si toosa. Haddaad tirahdid, they charge an arm and a leg, wixii kaa yacni lacag badan bay kugu dalaceen. Xataa gacantii, arm waxa weeyaan gacantaada, legna waa lugta. Marka maca gacan iyo lug bay kaa qaadeen. Yani micno ma samaynayso in saa la yidhaahdo, saa lagama wado. Waxa laga wadaa waa qaali, expensive. Okay? So what he's saying is, it must have been very expensive in terms of cost. The cost must have been very high to equip this place, to put these things together, to put this office together. So the first man says, Why don't you sit down? Would you like a glass of water? Why don't you sit down? Would you like a glass of water? Marka ninkii hore la yaabay wuxuu yidhi, war niyow bal yara fadhiiso, isdeji saaxib buu ka wadaa. Yara fadhiiso, koob biya maad rabta, ma doonaysa koob biya. So then the friend who was amazed says, Just the chairs, Charlie. Real leather. I thought so. The chairs. Real leather? I thought so. Marka saaxiibkiisii oo xafiisku aad la cajiibha ayaa yidhi, the chairs, niyo kuraasta. Real leather waa harag runa soo maaha. Waxaa laga sameeyey yacni qalab qaaliyu ka wada. Real leather. I thought so. I thought so. Waan iska gartay. Waa harag runayna laga sameeyey. Waan iska gartay. Yacni xafiiskoo dhan waa qaali buu ka wada. So it cost an arm and a leg. Yacni wuxuu sii muujinayaa inay meesha qaali tahay. Inay meeshu yacni qiimaheedu inuu ahaa an arm and a leg. They must have charged an arm and a leg. So what he's trying to say by all this is, this place must have cost an arm and a leg, which means it must have been very expensive. All right, guys, so let's see this idiom used in another clip from the 2018 cartoon film Transylvania. Oh, 28 black. Oh. Oh, no, you don't. Last time you gambled, you lost an arm and a leg. Literally. So the woman character says, Oh, no, you don't. Last time you gambled, you lost an arm and a leg. oh, no, you don't. Last time you gambled, you lost an arm and a leg. Literally. Marka muuqaalkan kalena waxaan ku aragnay
nin oo doonaya inuu yani gamble sameeyo. Gamble waa khamaar, inuu qofku khimaaro dee waa xaaraan. Yani nin raba lacagtiisa inuu khasaaro oo ku ciyaaro. Marka gabadh baa joojisay oo runtii u sheegtay, waxay tiri, oh no you don't, oo waar kuma dhacdid. waxay ka wadaa ma samaynaysid sidaa. markii ugu dambaysay aad khamaartay oo lacagtaada ku ciyaartay, you lost an arm and a leg. yani lacag badan baa kaa luntay, in badan baa khasaartay. literally waxaa laga wadaa literally waa si xaqiiqad, waa si dhaba, si runa. maadaama uu yahay film cartoni, laga yaaba inuu gacan like ka luntay, laakiin saa lagama wado. waxa laga wadaa in badan ayuu khasaaray, lacag fara badan, expensive money. So here she's saying literally you lost, last time you gambled, you lost an arm and a leg. Gambling is when you go to the casino, use your money to place bets, or you bet money on something in hopes of winning, but you could also lose that money and it's risky. So that's called gambling. So in this situation, she's saying last time you lost an arm and a leg. It means she's trying to say you lost a lot of money. There were a lot of costs that you accrued. And then she says literally, which means for real. Well, since it's a cartoon, maybe he lost an arm and a leg for real. But usually that's not how we use the phrase. We just mean it figuratively, which means not really. It's just a speech. It's just a saying to express expensive or a lot of money. So I hope you can build on these phrases and use these idioms to sound more native.